Hello, viewers. Welcome to my channel Shades of English with Priscilla. Today, we are here to discuss about story writing or narrative. Story writing or narrative is a question given as a major discourse for 10 marks in the SSC public examination. Now, let us look into this what is a story and narrative and how many words we have to write in the exam and how to write so that we are going to get 10 by 10. A story or narrative is some narration of a set of fictitious events. Fictitious events means imaginary world. అంత రియాలిటీ ఉండదు, జస్ట్ ఇమాజినరీ థింగ్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఆఫన్ యూస్ టు కన్వే అ మోరల్ మెసేజ్. స్టోరీ ఈజ్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద రియల్ లైఫ్, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇమాజినరీ థింగ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే కాల్ ఇట్ యాజ్ అ స్టోరీ. Write the story or narrative either in first person or in third person point of view. సో స్టోరీ ఎలా రాయాలి, మనము ఫస్ట్ పర్సన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రాయొచ్చు, లేదంటే థర్డ్ పర్సన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని రాయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? దట్ ఈస్ ఐ ఆర్ వి. In singular we will call it as I, or else in plural we are going to call it as a we. And what is a third person? That is he, she, it in a singular form. And in plural లో మనము యూజ్ చేస్తాం ఏంటంటే దే అని. సో వై we are using this one? For an example, I have one story. నాకే ఒక స్టోరీ ఉంది. సో what am I going to write in the story? I have experienced this one, I have visited somewhere అని చెప్పేసి I అన్న కాంటెక్స్లో నా స్టోరీని నేను రాసుకునేటప్పుడు ఐ యూజ్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ మనం అందరం కలిసి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళడం, ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వి ఆల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అని చెప్పేసి ప్లూరల్లో వి అన్న వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ పర్సన్. ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, దేర్ ఆర్ అ సెట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అండ్ ఐఎమ్ అ టీచర్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ బీయింగ్ ఇన్ మై హోమ్. ఐ డిడ్ నాట్ గో టు స్కూల్ దట్ డే, బట్ మై స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సంథింగ్ ఇన్ ద స్కూల్లో ఏదో ఒక విషయం జరిగింది. నేను నెక్స్ట్ డే ఎప్పుడైతే ప్రెజెంట్ అవుతానో నా స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి ఇలా జరిగిందని చెప్పేసి ఒక ఇన్సిడెంట్ గురించి నాకు డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. దెన్ వాట్ ఆమ్ ఐ గోయింగ్ టు డూ? నేను ఒక స్టోరీ రాయాలనుకున్నప్పుడు, ఆ ఇన్సిడెంట్ని ఒకవేళ నేను రాయాలనుకున్నప్పుడు హీ హ్యాస్ డన్ దిస్, షీ హ్యాస్ డన్ దిస్, వాళ్ళు అలా చేశారని చెప్పేసి ఎదుటి వాళ్ళ గురించి ఒక్కరి గురించి మనం రాస్తే హీ, షీ, ఇట్ అని యూజ్ చేస్తాం. చాలా మంది ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతే దెన్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ యాజ్ అ దే. ఇలా మనం ఫస్ట్ పర్సన్ అండ్ థర్డ్ పర్సన్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం ఇన్ ద స్టోరీ. నౌ లెట్ us see. యూజువలీ పాస్ట్ టెన్స్ ఇస్ ప్రిఫరబుల్ ఇన్ స్టోరీస్. పాస్ట్ టెన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే స్టోరీ అంటే జరిగిపోయిన వాటి గురించి మాట్లాడేదే స్టోరీ. ఇమాజినరీ వరల్డ్లో కూడా ఇలా జరిగింది అని చెప్పడమే స్టోరీ అన్నమాట. యూజ్ సమ్ డైలాగ్స్ వేర్ ఎవర్ నెససరీ ఇన్ కొటేషన్ మార్క్స్. ఇన్ కేస్ మనం స్టోరీ రాసేటప్పుడు ఇన్ ద మిడిల్ మనకి ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ డైలాగ్స్ వచ్చాయనుకోండి, దాన్ని మనం డబుల్ కొటేషన్స్లో మనం యూజ్ చేయొచ్చు ఆ డైలాగ్స్ని. The only difference between story and narrative is a story has an end, but narrative has an open end. ఈ end అంటే ఏంటి, open end అంటే ఏంటి? Let me tell you. If a story can be extended after the end, it is called narrative. Let us take one example of a movie. Okay, దృశ్యం 1 ఉంది, 2 ఉంది. ఇన్ కేస్ దృశ్యం మూవీ ఇన్ వన్ సెట్లోనే అయిపోయింది అనుకోండి, దాన్ని మనము స్టోరీ అని అంటాం. ఆ మూవీ ఏం చేశారంటే దృశ్యం 1 తీసేసి లాస్ట్కి ఒక క్లైమాక్స్ ఇచ్చేసి సస్పెన్స్లో పెట్టి దృశ్యం 2 కూడా రిలీజ్ చేశారు. అంటే ఏంటి, ఆ కంటిన్యూయేషన్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడైతే ఉందో 1 తర్వాత దాన్ని మనం నరేటివ్ అంటాము. ఇన్ కేస్ వాళ్ళకి ఇష్టం లేకుండా 1లోనే దాన్ని క్లోజ్ చేసి ఉంటే దాన్ని మనము స్టోరీ అని అంటాము. ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ ద స్టోరీ ఆర్ నరేటివ్. నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్? లెట్ us లుక్ ఇన్ డీటెయిల్. స్టోరీ క్యాన్ బి ఇంక్లూడెడ్. ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. మనం క్యారెక్టర్స్ అనే వాళ్ళని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలంటే సపరేట్గా కాకుండా మనం స్టోరీ రాసేటప్పుడే క్లియర్గా హూ ఇస్ దిస్ పర్సన్ అనేది మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ప్లాట్ అంటే ఏంటి, డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, వాళ్ళ గురించి డిస్క్రైబ్ చేయాలి. ఒక ఈవెంట్ గురించి, లేదంటే ఒక యాక్సిడెంట్ గురించి, ఒక ఇన్సిడెంట్ గురించి, అది పాజిటివే కానీ నెగిటివే కానీ, లేదంటే వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అనేది కూడా మనము డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ అ క్లైమాక్స్.
క్లైమాక్స్ అనేది ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉండాలి. మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ అన్‌ప్రెడిక్టబుల్. ఊహించని విధంగా మనము క్లైమాక్స్ అనేది మెన్షన్ చేసుకోవాలి. బికాస్ ఆల్ ద క్లైమాక్స్ సేమ్ యూజువల్లీ మనం కొన్ని మూవీస్ చూసేటప్పుడు కూడా ఇది క్లైమాక్స్ అని మనకు కొన్ని సార్లు అర్థమైపోతుంది. బట్ సమ్‌టైమ్స్ వి విల్ ప్రిడిక్ట్ లైక్ దిస్ ఈస్ ద క్లైమాక్స్. బట్ ఆ క్లైమాక్స్ అనేది డిఫరెంట్‌గా ఇచ్చేస్తారు. అప్పుడు మనకి చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఆ మూవీ చూసిన తర్వాత. సో, లైక్ థాట్ ఓన్లీ మనం స్టోరీ రాసేటప్పుడు మన క్లైమాక్స్ అనేది డిఫరెంట్‌గా ఉంటే రీడర్‌కి గూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా అనిపిస్తుందనమాట. నెక్స్ట్ థీమ్. యూజువల్లీ వితౌట్ ఎ థీమ్ మనం ఏది పడితే అది స్టోరీలో మనం రాసేయలేము. అది థీమ్ ఒక సాడ్ ఇన్సిడెంట్ కావచ్చు, సెంటిమెంటల్ ఇన్సిడెంట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే మనం ఆ థీమ్‌తోని అసలు ఏం కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. రీడర్‌కి ఎవరైతే మన స్టోరీ చదువుతున్నారో వాళ్ళకి ఏం అర్థం అవ్వాలి అనేది క్లియర్‌గా మెన్షన్ చేయాలి. వితౌట్ ఎ ప్రాపర్ థీమ్ వన్ కెనాట్ రైట్ ఎ ప్రాపర్ స్టోరీ. Now, what are the steps you have to write? Let us see. First important thing is సెట్ ద కాంటెక్స్ట్. మనం ఒక క్వెషన్ చదివిన తర్వాత అసలు ఇది దేని గురించి ఉంది ఈ కాంటెక్స్ట్ అనేది మనం అర్థం చేసుకొని ఒక హెడ్డింగ్ అనేది మనం మైండ్లో క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఇంట్రొడ్యూస్ ద క్యారెక్టర్స్. క్యారెక్టర్స్ని మనం ఆల్రెడీ ఇన్బిల్డ్ చేసుకోవాలి. డెవలప్ ప్లాట్ అంటే మంచి డిస్క్రిప్షన్తోనే వీ హ్యావ్ టు బి రెడీ. రీచ్ క్లైమాక్స్. క్లైమాక్స్‌ని మనము ప్రాపర్‌గా రీచ్ అవ్వాలి అండ్ ఎండ్ ద స్టోరీ విత్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ వే. నౌ లెట్ us look into one example. You have read the poem Another Woman. There in the poem, she was tortured and finally was killed. Now write a story using the theme or incident of the poem. మనకి పోయం గురించి తెలుసు అనదర్ ఉమెన్. అనదర్ ఉమెన్ పోయం ఏంటి అంటే యూజువల్లీ ఆ ఉమెన్ని చాలా బ్రూటల్‌గా టార్చర్ చేస్తూ ఉంటారు ఆల్ ద ఇన్‌లాస్. లైక్ టు గెట్ ద మోర్ డౌరీ అండ్ తనని ఏదో ఒక చిన్న చిన్న రీజన్స్ పెట్టేసి తనని చాలా హెరాస్ చేస్తూ ఉంటారు. నౌ బేసింగ్ ఆన్ దట్ మీకు ఆ స్టోరీ తెలుసు కాబట్టి మీ దగ్గర ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ అనేది మీకు ఒక థీమ్ అనేది ఐడియా వచ్చేసింది. సో వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రైట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ పేజ్ అనదర్ వుమెన్ అనేది మీరు క్యాపిటల్ లెటర్స్‌లో హెడ్డింగ్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. ఫస్ట్ లెట్ మీ టెల్ యూ మనం రాసే స్టోరీ 10 మార్క్స్‌కి కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి 150-200 వర్డ్స్ మధ్యలో ఉండాలి. ఇది యూజువల్లీ. బట్ ఇన్ కేస్ మీకు ఒకవేళ క్వెషన్‌లో ఇవ్వచ్చు. లైక్ రైట్ ఇన్ 150-200 వర్డ్స్ అని ఇవ్వచ్చు. లేదంటే రైట్ ఇన్ 150 వర్డ్స్ అని ఇవ్వచ్చు. క్వెషన్‌లో మెన్షన్ చేస్తే ఆ వర్డ్స్‌ని మీరు ఫాలో అవ్వండి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ మెన్షనింగ్ ఇన్ ద క్వెషన్ దెన్ గో విత్ 150-200 వర్డ్స్. నౌ లెట్ us స్టార్ట్. ఆ స్టోరీ షుడ్ బి ఇన్ 3-4 పారాగ్రాఫ్స్. ఇక్కడ నేను తీసుకుంది 4 పారాగ్రాఫ్స్ తీసుకున్నాను. మీరు 3 పారాగ్రాఫ్స్‌లో కూడా మనము ఎండ్ చేయొచ్చు. నౌ లుక్ హియర్. సో ఫస్ట్ అనదర్ వుమెన్ అనేది మనము క్యాపిటల్ లెటర్స్‌లో వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద పేజ్. దెన్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. So first paragraph, Mr. Narayana was a poor farmer. He had a young girl to be married off. He searched for a handsome groom. The groom's family liked the dowry offered by Narayana and accepted to offer the young girl to be one among them. Though poor, he solemnized the marriage in a grand manner by going into a financial debt happily for his baby. So ఇక్కడ నారాయణ ఎవరి గురించి మాట్లాడారు అనేది క్లియర్‌గా ఉంది. సో దేర్ ఈస్ వన్ పర్సన్ కాల్డ్ నారాయణ. హీ ఈస్ అ ఫార్మర్. హీ ఈస్ నాట్ ఫైనాన్షియలీ వెరీ వెల్ సెటిల్డ్. హీ ఈస్ ఫ్రమ్ అ పువర్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్. బట్ స్టిల్ హీ ఈస్ హావింగ్ ఎ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ టువర్డ్స్ హిస్ డాటర్. సో ఆ డాటర్‌కి మ్యారేజ్ చేసేసేయాలి అని అనుకుంటారు. ఇట్స్ లైక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. And then he will search for a handsome groom. He will find one groom and he will give his daughter to that person. So Narayana is a very poor person, but still he will perform the marriage. Solemnized means perform. So atanu వాళ్ళ డాటర్‌కి మ్యారేజ్ అనేది చేసేస్తారు. దట్ టు ఇన్ అ వెరీ గ్రాండ్ మేనర్ హీ విల్ డూ. అతను చాలా అప్పులలో ఉండిపోతారు. బట్ స్టిల్ హీ విల్ సెండ్ హిస్ డాటర్ ఇంటు అ వెల్ టు డూ ఫ్యామిలీ ఇన్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. Now coming to the second paragraph, we will see here. Few weeks flew happily for the new bride. Then the greediness of the in-laws began to throw her into troubles. They always asked and scolded her to bring additional dowry. She had no right to speak or act according to her will, but she bore to tears that she wouldn't make her parents worried again, as she knew how her parents were being suffered to solemnize her marriage. The in-laws suffered her scolding and beating sometimes.
her husband was a bit crueler towards her. సో ఇన్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ అనేది మనం డీటెయిల్స్ చెప్తున్నాం అనమాట. ఫస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ తను చాలా హ్యాపీగా ఉంది మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత. దెన్ స్లోలీ వాళ్ళ ఇన్‌లాస్ అనేది తనని టార్చర్ చేస్తూ వచ్చారు. లైక్ దే యూజ్డ్ టు స్కోల్డ్ హర్, దే యూజ్డ్ టు బీట్ హర్. రీజన్ టు గెట్ ద మోర్ అడిషనల్ డౌరీ. అండ్ షీ కెనాట్ ఈవెన్ సే టు హర్ పేరెంట్స్. ఎందుకు తను పేరెంట్స్‌కి చెప్పుకోలేదు అంటే, తన పేరెంట్స్ గురించి తనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ద పేరెంట్స్ ఎంత ఫైనాన్షియల్ డెబ్ట్స్‌లోకెళ్లారు అండ్ హౌ దే బ్రాట్ ద మనీ. ఎలా తను కష్టపడి మ్యారేజ్ చేయించారు అని తనకి వాళ్ళ పేరెంట్స్ యొక్క బాధ తనకి తెలుసు కాబట్టి షీ డిడ్ నాట్ ఎక్స్‌ప్రెస్ హర్ ఫీలింగ్స్ టు ద పేరెంట్స్. దెన్ ఇలా కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చింది తన హరాస్మెంట్. అండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ చాలా క్రూయల్ పర్సన్. హస్బెండ్ కూడా తన వైఫ్‌ని అర్థం చేసుకోలేదు. ఇన్ ద సెకండ్ పారాగ్రాఫ్. నౌ కమింగ్ టు ద థర్డ్ పారాగ్రాఫ్. One day her mother-in-law scolded her for buying vegetable to cook. But the reason behind this scolding is to get rid of this lady from their house. She did nothing but crouched on the floor behind the stove in the kitchen and watching the flame hissing. Just then it happened that ever she had known the only choice. The kerosene was thrown and the spark of light made her burn to ashes. She cried and screamed, running around the kitchen. So in this third paragraph, we can see that mother-in-law used to always find a reason to scold her. ఏదో ఒక రీజన్ వెతుకుతూ ఉండేదన్నమాట తను. లైక్ ఎలా ఏ రీజన్ పెట్టేసి డాటర్ ఇన్‌లాని తిట్టాలి అని చెప్పేసి షీ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ ద రీజన్. అండ్ వన్ టైమ్ షీ విల్ స్కోర్ లైక్ వెజిటబుల్స్ ఒక రీజన్ పెట్టేసి తనని తిడుతూ ఉంటుంది. బట్ రీజన్ అనేది వెజిటబుల్స్ కాదు. తనకి కావాల్సింది మోర్ డౌరీ, ఎక్కువ మనీ కావాలి. సో నౌ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్ ఇస్, వన్ టైమ్ డాటర్ ఇన్‌లా చాలా విసుగెత్తిపోతుంది. దెన్ వన్ టైమ్ షీ విల్ క్రౌచ్. క్రౌచ్ అంటే బెండ్ అయ్యి ఇలా ఫ్లోర్ మీద కూర్చొని అక్కడ వంట చేస్తూ ఉంటుంది ఇన్ ద కిచెన్. సో యూజువల్లీ వాట్ షీ హాస్ డన్ ఇస్ షీ సాట్ డౌన్ ఓవర్ దేర్ నియర్ ద ఫైర్‌వుడ్ స్టవ్ అండ్ షీ వాస్ సీయింగ్ ఆల్ ద ఫ్లేమ్స్. తను అలా ఫ్లేమ్స్‌ని చూస్తూ ఉందన్నమాట ఎలా వస్తుంది అని చెప్పేసి. సో దిస్ వుమన్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ చాయిస్ హియర్. అండ్ వాట్ షీ విల్ డూ ఇస్ దట్ ద కిరోసిన్ వాస్ థ్రోన్ ఆన్ హర్. ఇమ్మీడియేట్‌లీ ఎప్పుడైతే కిరోసిన్ తన మీద పడుతుందో తన బాడీ అనేది ఆన్ ద స్పాట్‌గా బర్న్ టు యాషెస్ అయింది. అంటే మొత్తం బూడిదగా మారిపోయింది. షీ క్రైడ్, చాలా ఏడ్చింది, స్క్రీమ్ చేసింది, అరిచింది. బట్ నో వన్ వాస్ దేర్ అరౌండ్ ద కిచెన్. So this is how the third paragraph is there. But coming to the last paragraph, people around the house were unaware. వాళ్ళకేం తెలీదు what has happened and busy in their routine life. The police and the other officials came and the report was given that she was mad and committed suicide. So when the police has come to that incident, then what will happen? ఈ ఇన్‌లాస్ అందరూ ఆమె మీద బ్లేమ్ చేసేస్తూ ఉంటారు. మా డాటర్ ఇన్‌లా అనేది తనకి మ్యాడ్ ఉంది. అందుకే తను సూసైడ్ అనేది కమిట్ చేసుకుందని చెప్పేసి తన మీద ఒక నిందేసేస్తారనమాట. Another woman and another parent are wailing in grief. సో దిస్ అనదర్ వుమన్ హ్యాస్ కమ్ ఫ్రమ్ అ డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీ. ఎందుకు డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చింది? నాకు ఒక న్యూ లైఫ్ ఉంటుంది నా హస్బెండ్‌తోని అని చెప్పేసి తను ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుంది. బట్ వాళ్ళు మాత్రం చాలా ఓన్లీ మనీ మైండెడ్‌గా ఉండేసి ఒక ప్రాణాల వరకే తీసేటట్టు చేసుకున్నారనమాట. సో హియర్ దీన్ని బట్టి ఎవరు నష్టపోయారు? ఆ వుమన్ అనేది నష్టపోయింది. యాజ్ వెల్ యాజ్ ద వుమన్ పేరెంట్స్ ఆల్సో వర్ ఇన్ గ్రీఫ్. వాళ్ళకి ఎక్కువ బాధగా ఉంది. దో అవేర్ ఆఫ్ ద రీజన్. వాళ్ళ పేరెంట్స్‌కి రీజన్ తెలిసినా కూడా బట్ అనేబుల్ టు యాక్ట్. వాళ్ళు ఏం చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ద ఫేట్ కర్స్డ్ దెమ్. ద ఫేట్ అంటే తలరాత వాళ్ళకి ఒక శాపంగా మారిందనేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. దిస్ ఈస్ హౌ దే హ్యావ్ గివెన్ ద క్లైమాక్స్ హియర్ ఇన్ ద ఫోర్త్ పారాగ్రాఫ్. నౌ లెట్ us see here one important thing. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పారాగ్రాఫ్ అనేది ఇక్కడ ఒక ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ స్టార్ట్ అయింది కదా, ఇక్కడ స్ట్రెయిట్‌గా పారాగ్రాఫ్ అనేది ఉండాలి. లైక్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్, థర్డ్ పారాగ్రాఫ్, ఫోర్త్ పారాగ్రాఫ్ ఇలా నీట్‌గా వన్ బై వన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద పారాగ్రాఫ్స్. ఓకే. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ practice questions I have given to you people. You can practice these questions. You can take a screenshot of this. First one. You have read the one act play Dear Departed. Now write a short story of Dear Departed. You may include the following details: title of the story, characters, plot, sequence of incidents and their consequences. Proper end or end in a different way. సో మీకు డియర్ డిపార్టెడ్ లెసన్ అనేది మీకు తెలుసు. లైక్ హౌ ద పీపుల్ ఆర్ సో కేర్లెస్. అంటే యాడమ్ చనిపోయారా బ్రతికి ఉన్నారా అనేవి ఏది పట్టించుకోకుండా నిద్రపోతున్న మనిషిని చనిపోయారని అనుకొని వాళ్ళ ఫ్యూనరల్ పర్ఫామ్ చేసేద్దామని డిసైడ్ అయిపోతారు. అంత కేర్లెస్గా మనీ మైండెడ్తో ఉన్నారనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఈ లెసన్.
So you can write the story of Dear Departed, how I have shown you the format of the story or narrative. Now coming to the second question. You have read the poem Once Upon a Time, where the father regrets his habits and wants to relearn good things that once he had. He talked to his son how he was in the past, how he is now finally, how he wanted to be in the future. Based on this poem's theme and characters, built a story using the characters, theme, setting, plot, and climax. Once upon a time poem also we know very well. Father వాళ్ళ son కి డీటెయిల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు. పాస్ట్ ఇయర్స్‌లో ఎలా ఉండేవాళ్ళు, హౌ దే యూజ్డ్ టు లాఫ్ విత్ దేర్ హార్ట్స్, హౌ దే యూజ్డ్ టు వెల్కమ్ విత్ దేర్ హార్ట్స్. In the past generation people, they used to do everything in a heartily way. But now in this generation, how people are smiling with their teeth. అంటే మనసులో ఒకటి పెట్టుకొని బయటకు ఒకలాగా ఎలా ఉంటున్నారు అనేది వాళ్ళ సన్‌కి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫ్యూచర్‌లో మనం ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా సన్‌కి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు. Basing on that poem, you have to write a story how I have given you in the format. If you feel my content and explanation is useful, please do subscribe, like, share and comment. Thank you. All the best for your exam.